Okay, so we'll start. Okay, so good morning, all. Morning. Okay, so we'll start. See, first of all, like I'll just share with you the contact details. Okay, now just check in your group. See, I have updated all the contact details. That is, in case you have any grievances or concerns, who to contact. Okay, now I'll give an overview. That is, I would be looking after your academics and mentorship. Okay, I would be supported by Dias and Muhammad Ijaz. Okay, now Dias would be looking into all your class related matters, that is, scheduling classes, the quality of classes, all this would be looked after by Dias sir. Okay, so Dias sir's number is actually shared with you. Now, when it comes to class test, mentorship, okay, all these things would be looked after by Ijaz. Okay, and Ijaz is also, and both of these are also your faculty. Diasa would be taking geography and Indian geography and disaster management for you. Ijaz would be taking governance and social justice for you. So they are also faculties. They would also be looking into these aspects. So Ijaz number is also shared with you. Okay. Now, in case if you're not getting redressal from their end, then probably you can escalate it to me. Okay, now please don't directly call me. I might not know the micro details. Okay, so first get in touch with Dias or Ijaz. If it is not resolved in a time-bound manner, you can actually call me. Don't directly call me. I will not be in a position to help you. The process would again be same. I would again need to check with what either Dias or Ijaz. So first contact Dias or Ijaz. If the issue is not resolved, then you can contact me. Okay, that is number one. Okay, now when it comes to like the infrastructure related matters, it can be the classroom, it can be any issues that you face in the bathroom, or when it comes to study materials, when it comes to delivery of study materials, you can get in touch with Rajesh. Okay, now if the issue is not resolved, then you can take it up with Shinas. Okay, I have shared Shinas number with you. Okay, from the see, we are three directors. Okay, myself, Shinaz and Nikhil. Okay, so we have separated our responsibilities, and so when it comes to infrastructure related things, you can contact Shinaz. Okay. Now, third thing is admissions. Okay, now if you have any queries related with installments, admissions, fee refund, all these aspects, you can contact the admission team led by Danya. Okay, now you might have already in touch with Danya. Okay, now if the issue is not resolved from the end of Danya, you can probably take it up with Nikhil sir. Okay, Nikhil's number is also shared in the group. Okay, now one very important thing. See, in our institute, we clearly separate academics and admissions. Okay, because we don't want fees or other admission related issues to affect our learning environment here. So don't take admission related issues either with your faculties or with your mentors or even myself. Okay, for all admission related aspects, directly contact the front office or you can contact Nikhil. Okay, clear with this? Okay. So by the end of this particular month, your mentors would be allocated. Okay, so I think most probably you will within a week, your mentors would be allocated. Other details related with your mentorship that would be shared by Ijaz. Okay. Now I'll just the the uh, the course manual is already shared with you. Okay. Did you get your materials? Okay, you got your materials. Okay. So the course details will be see, this is how the general structure is that, see, every day initially you will have 4 hours of classes. In time you will have 6 hours of classes because this is the August batch. Okay, so unless we speed up, okay, we will not be able to complete the topic. So you will have 6 hours of classes. Okay, see, the thing is that, like, considering that you are an August batch, we cannot trim the portions because for all batch we take the same content. So since we are starting now, unless we add some extra hours, we'll not be able to complete the portions. Now, as I've said, we have one of the longest duration programs because we want to absolutely ensure that your foundation is pretty strong. Okay, so you will have classes. You will have 6 hours of classes. Okay, in time you will have 6 hours of classes. This is the orientation week. Probably in a week or two, you will have 6 hours of classes. Then only we'll be in a position to complete the syllabus. Okay. Now, once after 1 or 2 weeks, every week you will have prelims test. Okay, once certain mains topics are completed, regularly you will have mains test. Okay, then
once we reach December, your prelims test series will start. Okay, prelims test series is different from class test. Your class test is online. Okay, but prelims test series is in a hybrid model. You can take it either online or offline. We just want to give you the actual experience of taking a UPSC examination. So every week you will have a schedule. Based on that particular schedule, you will have 100 questions. The tests will be followed by test discussions and strategy sessions. Okay, and you will, or your mentorship support will continue all the way till May. That is still your prelims. Your mentorship support would be there. Okay, now once you qualify your prelims, or after the prelims, you will have mains test series or mains answer writing program. Okay, now at the time of admission, Danya might have communicated you regarding the concept of continuous support. We will be there till you qualify till you make it in your rank list. Okay, so in the upcoming years also, you can attend the PCM program online, number one. You would have access to what prelims test. Whenever you qualify prelims, you will have mains test, and obviously you will also have support for what interview guidance. Okay, so till you make it in the rank list, all type of support would be there. Okay, so that is related to what the program. Okay, now what we'll be doing in today's class is that, okay, we'll be covering two things. One is how to study effectively. That, like, when it comes to civil service, there are a lot to study. So how to study, that is actually what something that is very important. Then I'll be going into current affairs, how to manage current affairs. We'll take today's newspaper and I'll help you to identify the important news articles. Okay, now don't worry, we are just starting with current affairs. In the coming weeks, you will have mentorship session. The initial sessions of the mentorship session would be focused on what? Current affairs. Okay, so today is just an introduction. Okay, so that is what we are going to complete in today's class. Okay, see, how to study. Now, why we are taking this particular session is that, see, probably we have gone through our college days. Okay, now we might have studied pretty good in our 11th and 12th standard, but in college we do have a different culture. Okay, that is number one. Number two, like when you're coming from a science background, okay, I think non-Malayalis all batch alle. Online, I think there are two students who do not understand Malayalam. Am I right? Is there anyone in the audience who does not understand Malayalam? Okay. I believe there are two people, because that day in the orientation. Okay. So how to study? Okay, so that is why. So second thing is that, like, some of you might be coming from a science background. And when it comes to science background, very rarely we have essay type examinations. Okay, so we might not be familiar with what writing essays. So because of this, I'll just give an overview regarding how to prepare for civil service. Okay, now what is meant by studying? Okay, what is meant by studying? Okay, see, now there are two terms. One is studying, other is learning. One is studying, other is learning. Studying is actually what? The mechanical process of what? Consuming information. But just consuming information may not result into what? Learning. Okay, learning means that you consume those information, you are able to what? Memorize that particular information, and you're able to use that particular information for what? For future purpose. So that is called as what? Learning. That is called as what? Learning. That is, you study something, but when you study something, if it results in learning, you should be able to what? Understand the major concepts, and you should be able to what? Utilize that particular knowledge for future. Okay. Now, what happens in the case of civil service is that, see, most of us would be studying, but sometimes studying, or usually what happens is that studying usually does not result into what? Learning. നമ്മൾ കുറേ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ നമ്മൾ ആക്ച്വലി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്നില്ല? പഠിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. Okay. See, when it comes to civil service, one major denominator for anyone who qualifies civil service examination is that it's not their intellect. They actually have what? A very good study routine. They have what? A very good study routine. അവർക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നറിയാം. അവർക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നറിയാം. കാരണം സിലബസ് എന്താണ്? ഭയങ്കര വാസ്റ്റ് ആണ്. Unless we know how to study, it's very difficult to what? Qualify this particular examination. So it's not only about what? Studying. The focus should be on what? Learning. Okay, so what is studying? A physical process involving various activities at any time, where we intend for it to result in
learning. So the focus should be always on what? Learning. ഞാൻ എന്തോരം പഠിച്ചു എന്നതല്ല, ഞാൻ എന്തു പഠിച്ചു എന്നതാണ് എന്ത് important ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. So always the focus should be on what? Learning. It's not about what? Studying. Different method of studying produces different methods of learning. If studying is of low learning efficiency, we must spend more time to compensate for it. So our focus here is on what? എന്തോരം നേരം പഠിക്കുന്നു എന്നതല്ല, how can we study effectively so that it actually result into what? Learning. So that actually result into what? Learning. ഇനി majority സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ്? സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? You attend classes, then you reread the content. You reread the content. That is how normally that what we study. In fact, that is the most inefficient method of what? Studying. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും, വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കണ്ടന്റ് വായിക്കും. പിന്നെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ്, ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും ആ കണ്ടന്റ് വായിക്കും. ഏറ്റവും ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് എന്ത്? This particular method of studying. So unless we optimize our study method, it would be very difficult to what? Qualify this particular examination. So here what we're going to focus on that, how to have an efficient study method. Okay, see, I'll just give you an overview. These are not very important. Okay, I want you guys to be what? Convinced. Okay, that is why, see, we consume a lot of information from our senses. നമ്മുടെ 5 സെൻസസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. Majority of the information we are going to what? Forget. Okay, some of these information we are going to use now. Okay, for example, like I might be dictating something, you're going to understand that and take it as notes. Okay, അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളുടെ സെൻസസിലൂടെ നിങ്ങൾ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ കേൾക്കുന്നു, കുറെ നിങ്ങൾ മറക്കുന്നു, ചിലത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. Now some of these information you're going to what? You're going to store it for the long run. This particular process is called as what? Encoding. This particular process is going to called as what? Encoding. അതായത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നു, ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണല്ലോ എഴുതിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് മെമ്മറിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നു. ഇനി ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യു യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ലോങ് ടേം. ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് as what? Encoding. Okay, and what is by retrieval? From our memory we are retrieving information for what? Current use. That is called as what? Encoding. So unless this loop is strong, that is unless our encoding is good and unless our retrieval process is good, we will not be able to what? We will not be able to score good marks in examination. So our focus should be on what? Encoding as well as what? Retrieval. Okay, see, the general principle is that for encoding to be effective, or learning to be effective, it's very important that what? That particular process of learning or process of studying should involve what? Cognitive load. Should involve what? Cognitive load. അതായത് നമ്മൾ എന്തോരം എഫേർട്ട് ഇട്ടാണോ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുന്ന, അത്രയും ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ആ സാധനം ലേൺ ചെയ്യും. Okay, ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. I'll give an example. Okay, now there are two ways in which you can attend class. One way is that what? You can passively attend class. Passively attend class means what? Whatever I am saying, you just hear it, number one. Or whatever I am saying, when I ask you to take down lecture notes, you may take down what? Lecture notes. That is what is called as what? Passively attending the class. ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? കേൾക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? പാസീവ്ലി കേൾക്കാണ്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷ എന്താണ്? ഇത് മുഴുവൻ ഓർത്തിരിക്കും എന്നാണ് എന്ത്? പ്രതീക്ഷ. പക്ഷെ അങ്ങനെ സാധാരണ രീതിക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? സംഭവിക്കത്തില്ല. That is, you feel that what? You are understanding things, but majority of the things you are going to what? Forget. ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. വെറുതെ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ? ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്പർ 2 എന്താണ്? അതായത് you attend the class, whatever that I am saying in the class, you understand it and you take it down in your own words. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ എഴുതി എടുക്കുകയല്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്വന്തം വേർഡ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എഴുതിയെടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് മോർ കോഗ്നിറ്റീവ് ലോഡ്? Second one involves what? More cognitive load, because your mind is what? More engaged in what? Learning, or your mind is more engaged in what? Absorbing that particular information. So the more the cognitive load is, the better would be the studying. More the cognitive load is,
better would be the studying. Okay, now where can you come? See, which involves more cognitive load? Just revising a content or taking a test? It's obviously what? Taking a test actually involves what? More cognitive load. Which result in better learning? Taking a test actually result in what? Better. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പിന്നെയും പഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഇരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുക. മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എന്ത് സോൾവ് ചെയ്യുക? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുക. ബട്ട് നോർമലി വാട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഡു, they learn something probably after 1 week, probably after 1 month. That is good. Or most students usually what they learn something today, then probably at the time of examination they might again what, revisit the content. മനസ്സിലായി? അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? ഓർക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ നമ്മുടെ ലേണിംഗ് എന്താവത്തില്ല? ഇഫക്റ്റീവ് ആവത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് വാട്ട് they need to be what? Good cognitive load. അതുകൊണ്ടാണ് see, now it's in the month of August. Okay, we have time till next May. Unless we have a very efficient way of attending classes, studying, revising, and taking tests, okay, it would be difficult to what? Work with this particular examination. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ പാസീവിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യരുത്. എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം? നോട്ട്സ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ഫാക്കൾട്ടി ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന വാട്ട് എവർ ദ ഫാക്കൾട്ടി സേയിങ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്, understand and write it in your what, in your own words. It's very very important that what, each of you should have your own notes. Okay, your notes only you should be able to understand. And അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് നോട്ട്സ് അല്ല important. It's actually what, the process of taking notes is actually what, very important. Your note need not be understood by another person, but you should be able to what, recreate the class when you go through your notes. Okay, so it's very important from tomorrow onwards, or even from now itself, when you attend classes, it's very important all of you should have what? Proper notebook. What are the faculty saying in the class, write it down in your own words, and the same day itself go through this particular content. The same day itself what? Go through this particular content. വെറുതെ സിനിമ കാണുന്ന പോലെ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് എന്തില്ല കാര്യമില്ല, ഈ പരീക്ഷ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? പാസ്സാവില്ല. This is not an easy examination. This is not an examination that demands high intellect, but this is an examination that definitely require what? Smart work. Okay, and smart work start with what? Having an effective method of learning. Okay, so it's very very important that you need to take your own notes. See, which involves more cognitive load? Just taking down what I say in the class, or understanding what I say it in the class and making your own notes? ഏതാ കൂടുതൽ cognitive load വരുന്നത്? Okay, it's what ഞാൻ പറയുന്ന വെറുതെ ലെക്ചർ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുന്നതല്ല, ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തം വേർഡ്സിൽ എഴുതുന്നതാണ് എന്ത് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സി, ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി വാട്ട് പെർഫെക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വാട്ട് ഡയഗ്രാംസ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫ്ലോ ചാർട്ട്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൺസെപ്റ്റ് maps. Okay, it can be shorthand. The only thing is that what, you should be able to recreate what is happening in the class once you go through the content. Clear ആയോ? അല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ഈ പരീക്ഷ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? പാസ്സാവില്ല. Okay, it's very important. Your learning method need to be what? Highly effective. Okay. ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്താണ്? So one is what? When you study something, it's very important that what? There's a sufficient cognitive load. നല്ല എഫേർട്ട് ഇട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യുക? പഠിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടന്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? ഉപകരിക്കപ്പെടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? See, when you attend an examination, you come across a question and you imagine that you got that particular question wrong. Okay, but once that particular process is done, whenever you get that particular question, you're not going to make that particular question wrong. ശരിയല്ലേ? ഒരു പ്രാവശ്യം തെറ്റിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? തെറ്റിക്കില്ല. മനസ്സിലായോ? അല്ലെങ്കിൽ in the examination hall, there is a multiple choice question. There are 4 options. You are confused regarding what 2 options. You put a lot of effort and you reach one option, but that particular option is going to be what? Wrong. But after the examination, you get to know that what? Your attempt is wrong. But in that particular process, you are now very much familiar with that particular question or that particular concept. So it's very very important that what? You need to put sufficient cognitive load when it comes to what?
ലേണിംഗ് സംതിങ്. വെറുതെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്തില്ല, കാര്യമില്ല, മറക്കും. മനസ്സിലായി? മറക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് വാട്ട് യു ആർ സ്റ്റോറിങ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് യു കം അക്രോസ് ഇൻ എ ഡേ. Is it practically possible for the brain? So the brain is going to store only those things that you feel is what really important. When you feel something is really important, you're going to be what 100% focused on that particular thing. അത് മാത്രമേ ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, സ്റ്റോർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ പ്രിലിംസ് ആൻസർ ചെയ്യാനോ പ്രിലിംസ് എലിമിനേഷനോ പ്രിലിംസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാനോ മെയിൻസ് ആൻസർ ചെയ്താനോ ആ നോളേജ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് വാട്ട് യു നീഡ് ടു ബി അബ്സല്യൂട്ട്ലി അറ്റൻറ്റീവ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്. നമ്പർ 1, you need to have your own note. Whatever the faculty is saying in the class, understand it and write it in what? In your own words. Okay. മാഡം ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ? വലിയ കണ്ണാടിയുള്ള മാഡം, ഈ മാഡത്താണ് ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ണാടി. ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ? ഉറങ്ങിയാൽ ശരിയാവോ? ഉറങ്ങല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ഓക്കെ, see, the thing is that, see, no matter how much you study, okay, unless you regularly revise the content, you will not be able to what? Remember the content. But see, imagine that you study something. Obviously, we are going to what? After 1 day, you're going to forget something. After 3 days, you're going to forget what? 60% of the content. Okay. പക്ഷേ നമ്മളൊരു സാധനം പഠിച്ചു, സെക്കൻഡ് ഡേ നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്തു, ഒരു 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് റിവൈസ് ചെയ്തു, then what is going to happen? The forgetfulness curve is getting what? Flattened out. എടി മനസ്സിലായോ? നമ്മളൊരു കണ്ടന്റ് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കണ്ടന്റ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓബിയസ്ലി എന്ത് ചെയ്യും? മറന്നുപോകും. ആദ്യം ഇട്ട് അതേ എഫേർട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഇടേണ്ടി വരും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്നൊരു സാധനം പഠിച്ചു, നാളെ റിവൈസ് ചെയ്തു, ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്തു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? മറക്കത്തില്ല. ഈച്ച് ടൈം ദാറ്റ് യു സ്റ്റഡി യു നീഡ് ടു പുട്ട് ഓൺലി വാട്ട്? lesser effort. Otherwise, what is going to happen? If the spacing between study is very long, the amount of effort that you need to put for each study is going to be what? The same. So it's very very important that what you need to revise. Okay, so what is our general principle? നമ്മുടെ general principle എന്താ? അതായത് it's very important that what you need to increase the cognitive load. So when you increase the cognitive load, what is going to happen? Your forgetfulness curve is going to be what? Flattened out. നമ്മൾ വെറുതെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകും. But when you're going to put sufficient cognitive load, you're not going to what? Forget something easily. This along with regular revision, then that particular knowledge is going to what? Stick to your head and you're going to what? Efficiently utilize that particular information. അടി മനസ്സിലായോ? അതായത് ഒന്ന്, നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? മറക്കത്തില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ പഠിച്ച കാര്യം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, യു നീഡ് ടു ഹാവ് എൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് വാട്ട്? ലേണിംഗ്. അതായത് ക്ലാസ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ടൈം വേസ്റ്റ് ആവും. ടൈം വേസ്റ്റ് ആവുന്നല്ലാതെ എന്തും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട്? Very very important. Okay, now see, now these are certain general guidelines. If you want, you can follow it. Otherwise, you can actually what? Skip it. നിങ്ങളുടേതായ രീതിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? പഠിക്കുക. See, suppose you are in a class batch. Okay, see, obviously there is going to be around what? 8 hours of class engagement. Okay, for example, നിങ്ങൾക്ക് 4 മണിക്കൂർ ആവാം ക്ലാസ്, 6 മണിക്കൂർ ആവാം ക്ലാസ്, അതിൻ്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ട്രാവല്, കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു 8 hours എന്ത് ചെയ്യും? ആ വഴിക്ക് അങ്ങ് പോകും. ഓക്കെ, then probably we have what? We can allocate what? 10 hours for sleep, food and self-care. Then we have around what? 6 hours. Okay, so each day after classes, maximum we might have around what? 6 hours. Now, how to spend this particular time? Spend 1 hour for optional, 2 hours for GS, 2 hours for current affairs or newspaper, and 1 hour for what? Revision. Time spend here. Then the question that would be in front of us is that, see, you attend around 4 or 6 hours of classes.
how can you study those topics in 2 hours? Now this is only going to work if you have what? Proper class notes. If you have only what? Proper class. That is, whatever you consume in those 6 hours, you need to have what? Proper notes. You need to consume maximum from the class itself. Then that particular content you would be able to what? Revise in 2 hours. അതുപോലെ രാവിലെ morning you might have what? 1 hour or 1.5 hour optional. If you have proper class notes, if you have understood everything in the class, then you would be able to properly revise or study that particular topic in what? 2 hours. Clear ആയോ? അപ്പം ഇതെല്ലാം വർക്ക് ഇൻ അസംഷൻ എന്താണ്? You are attending class every day and you're making what? Proper notes. ഇനി വേറൊരു കാര്യം, see, do not look for what? Perfection. Do not look for what? Perfection. ഏറ്റവും നല്ല നോട്ട് മേക്കിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയോ ന്യൂസ് മേക്കിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഒന്നുമില്ല. അതിപ്പം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ്, നടക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഈച്ച് ഓഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി വാട്ട്? ഡിഫറെന്റ്. ഇൻ ടൈം യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡെവലപ്പ് വാട്ട്? യുവർ ഓൺ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് വാക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും നടപ്പ് ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അത് ലിറ്ററലി നടപ്പ് ശരിയല്ലെന്ന് ആരും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നടപ്പ് ശരിയല്ലെന്ന് ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ ഈച്ച് ഓഫ് us have what? Our own unique style of what? Walking. So don't look for what? Perfection. Don't look for what? Perfection. Start making the notes. Start making the notes. Start reading newspaper. Start following this particular practice. In time, like everything in life, you're going to what? Optimize this. You're going to what? Optimize it. Clear ആ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പഠിക്കണം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കുറച്ച് ടൈം എന്ത് ചെയ്യുക? റിലാക്സ് ചെയ്യുക. സാറ്റർഡേസും സൺഡേസും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക? വൺസ് എ വീക്ക് സ്പെൻഡ് അറൌണ്ട് വാട്ട്? 4 hours to relaxation. Once a month spend the entire day on what? Relaxing. ഒരു ദിവസം, ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യുക? ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? പ്ലാൻസ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകാത്തതിന് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ്. ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തില്ല കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ദീസ് ആർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ്. യു ക്യാൻ പ്ലാൻ യുവർ studies as you like. Okay, but it's very important that what? You need to make proper class notes. Class notes is actually what? Very, very important. Okay, ഇനി കുറച്ച് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസും കൂടെ പറയാം. സി, ഇതും ആരും ചെയ്യാറില്ല, മനസ്സിലായോ? See, in spite communicating all these things, അതായത് ശങ്കരൻ വീണ്ടും തെങ്ങി തന്നെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. എന്താണ്? നിങ്ങൾ ആരും ഇത് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കഴിഞ്ഞ 3-4 വർഷമായിട്ട് നോക്കിയപ്പം ദ മെയിൻ ഫോർട്ട് ലൈസ് ഇൻ വാട്ട്? സ്റ്റുഡൻറ് സ്റ്റഡിങ്. പക്ഷേ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളോട് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് ഏതാ ദീസ് ആർ ആക്ച്വലി വാട്ട്? അതായത് ഈ വലിയ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചില മെത്തേഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ചോദ്യം എന്താണ്? ഇതെന്താണ്? എല്ലാ വർഷവും കുറേ പേര് UPSC എഴുതുന്നു, എന്നാൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? പാസ്സാവുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതും ഈ പാസ്സാവുന്ന കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയോ ഇങ്ങനെ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സോ ഒന്നും അല്ല. പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പാസ്സാവുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള ഒരേ ഒരു ഫാക്ടർ എന്താണ്? അവർക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നറിയാം. അതാണ് IIT പാസ്സായവർ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? സിവിൽ സർവീസ് പാസ്സാവാറില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇന്റലക്ട് ആണ്. മാത്സ്, ഫിസിക്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? അവർ പഠിക്കും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ essays ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? എഫേർട്ട് ഇട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? നമ്മൾ പാസ്സാവത്തുള്ളൂ. ഫോർ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് വാട്ട്? യു നീഡ് ടു ഹാവ് എൻ എഫിഷ്യന്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി. ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയും. ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? എത്തിക്സ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ എല്ലാവരും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ചിലവർ നോട്ട് കൊണ്ടുവരും, ചിലവർ നോട്ട് കൊണ്ടുവരത്തില്ല. ക്ലാസ് മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, ആരും ചെയ്യാറില്ല. എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പ്രിലിംസ് തോറ്റു സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? മനസ്സിലായി? ഇതാണ് ഇതിന്റെ റിയാലിറ്റി. മനസ്സിലായി? അൺലെസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്റ്റഡിങ് ഇസ് എഫിഷ്യന്റ്, യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു വാട്ട്? പാസ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാമിനേഷൻ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഈസി എക്സാമിനേഷൻ. ഓക്കെ, ബട്ട് it's something that you can qualify if you're ready to what? Put the effort. And once you make it into that particular rank list, as I said in the introduction, your life is going to be what? Completely transformed. Now
there are certain techniques that is really going to what improve the quality of your studying. Okay, ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് just before the class, okay, you can probably spend around what 5 to 10 minutes, okay, before the class, just go through the content. Okay, for example, if tomorrow the class is Indian economy and the teacher is going to start with what start with basic concept of economics. Okay, before you attend the class, just go through what the UPSC syllabus ആ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് പ്രൈം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വെറുതെ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഇരിക്കരുത്. മനസ്സിലായി? ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഞാൻ ഇതൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഞാൻ ഇതൊക്കെയാണ് ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് തയ്യാറെടുക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, sometimes the teacher might have already given you the material. Even if you do not understand anything in the material, just read what the headings in the material. Okay, see, as at the subconscious level, a lot of processing is going to what is going to take place. So just prime yourself or prepare yourself or familiar yourself with the what material before you start attending the classes. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, പ്രീ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയാം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്, ഇൻ ക്ലാസ് ടെക്നിക്സ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബുക്കുമായിട്ട് വരരുത്. മനസ്സിലാവും? ഐദർ കം വിത്ത് വാട്ട് എ കോളേജ് നോട്ട്ബുക്ക് or you can write in what A4 size paper. Okay, and when it comes to the paper, divide the paper into what 2/3 and 1/3. 2/3 is for what, collecting information. 1/3 is for what, processing information. Okay, so when you attend classes, whatever the faculty is saying in the class, it might be jokes, it might be certain connections among concepts. Whatever the faculty is saying in the class, understand it and write it in your own words. Understand it and write it in your own words. That you need to what, write it in collecting. Okay, now other than what the faculty is saying in the class, he might give certain lecture notes. Faculty help in the lecture notes. Lecture notes, write it with a different color pen. Lecture notes, write it with a different color pen. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, ക്ലാസ്സിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോവാണ്. അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു നീല മഷിയിൽ എഴുതുക. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലും ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അത് എന്ത് കളറിൽ എഴുതുക, വേറൊരു കളറിൽ എഴുതുക. ഓക്കെ, സോ ട്രൈ ടു ബ്രിങ് വാട്ട് 2 colors in the class. Okay, now when you write certain things, you might have certain insights. ഇത് കൊള്ളാവല്ലോ, ഇത് ഞാൻ പണ്ട് പഠിച്ചൊരു കാര്യമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. This particular topic I am studying is actually related with what, this particular topic that I learned. When you get certain insights like that, you can probably note those insights and what, in the processing part. You can write those insights in the processing part. Clear? So whatever the faculty is saying in the class, understand it and write it in your own words. It need not be what, perfect sentences. It need not be even be what, complete sentences. നിങ്ങൾക്ക് അത് വായിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, മനസ്സിലാകണം. Okay, then if the faculty is giving some lecture notes, that you can actually what, take it down. Now if there is some great insight that you are getting from that, you can actually write it what, in the part of processing. Clear? Okay, now once you go home, preferably on the same day or in the very next day, go through the content. ഈ കണ്ടന്റിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക, വായിക്കുക. If the faculty has given a handout or if the faculty has given some textbook reference, if possible, go through that. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എന്തില്ല, കുഴപ്പമില്ല. But whatever the faculty is saying, you need to take it down and you need to what, revise on the same day or in the very next day. Okay, പറ്റിയാൽ handout or ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, കവർ ചെയ്യുക. രണ്ടും കൂടെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തില്ല, നടക്കില്ല. ഹാൻഡ് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, കവർ ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആയോ? എന്നിട്ട് see, once you have completed this particular topic, try to generate one prelims question and one mains question from that particular topic. One prelims question and one mains question from that particular topic. Perfect ആണോ നിർബന്ധമുണ്ടോ? ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, UPSC മോഡലിലെ ആയിരിക്കില്ല, അവിടെ എന്തില്ല, കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കണം, ഒരു മെയിൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കണം. അത് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം. ഇപ്പം വേണ്ട, ഡോണ്ട് ആൻസർ ഇറ്റ് നൗ. After 1 week, you're going to what, revise this particular topic. When you revise this particular topic, at that particular time, you can actually what, answer these questions. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ when you make a question, you're actually putting what, cognitive load. നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യത്തിന്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, മൈൻഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് വാട്ട്, കൺസോളിഡേറ്റിംഗ് ദ നോളേജ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു സൈക്കിള്, പ്രീ സ്റ്റഡി,
in-class technique. When you go home, you're going to what? Study. You're going to what? Study. Okay. Now, preferably, in the class, പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. നാളെ രാവിലെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക? റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. നാളെ രാവിലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക? റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. വീക്കെൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇത് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക? റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. പിന്നെ എല്ലാ മാസവും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. That is day off. You're going to do the first revision. Day 1. Today is day 0. Today you're going to attend classes, make proper notes. You're going to study what you have taken the class today itself. Day 1, you're going to revise. Day 7, you're going to revise. Then after every 15 or 30 days, you're going to revise. Your routine endana വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പോകും? പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകും. ഓക്കെ, എന്നാൽ മാത്രമേ വി വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു യൂട്ടിലൈസ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ നോളേജ് ഫോർ വാട്ട് പ്രിലിംസ് ആൻഡ് മെയിൻസ്. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഓക്കെ, ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം. See, when you revise, okay, when you revise, for example, you studied something today. Okay, tomorrow when you revise, immediately you should not go through the content. Okay, this is something called as what? This is something called as free recall. Free recall എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Without any help, you are trying to what? Remember something. That is what is called as what? Free recall. That is, tomorrow morning, take an A4 size paper and try to remember what you have learned yesterday in the class without any help. അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഫ്രീ റീകോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇന്നലെ ഫാക്കൾട്ടി ഈ ടോപ്പിക്സ് ആണ് എടുത്തത്, ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നോ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു റിമെമ്പർ എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ദ ഫാക്കൾട്ടി ഹസ് സെഡ്. ദെൻ യു ക്യാൻ ഗോ ഇൻ ടു വാട്ട്? ക്യൂഡ് റീകോൾ. ദെൻ യു ക്യാൻ ഗോ ഇൻ ടു വാട്ട്? ക്യൂഡ് റീകോൾ. അതായത് നിങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽ നോക്കിയിട്ട് മറന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം? ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എവറി റിവിഷൻ നീഡ് ടു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വാട്ട്? ഫ്രീ റീകോൾ. ദെൻ യു നീഡ് ടു ഗോ ഇൻ ടു വാട്ട്? ക്യൂഡ് റീകോൾ. മനസ്സിലായോ? അതായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഏതാ, യു ട്രൈ ടു വാട്ട്? റിമെമ്പർ സംതിങ്. ഓക്കെ, യു ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്. ദെൻ യു പുട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് എഫേർട്ട് ടു വാട്ട്? റിമെമ്പർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്. Okay, then once in a moment this particular comes, what this is going to pop into your mind. Or when someone say the correct answer, that is, you're going to what? Give special attention to that. പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? അത് മറക്കത്തില്ല. സി, നമ്മളൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ, ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ, ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ കുറെ നേരം ആലോചിച്ചു. എന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇത് തന്നെ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? മറക്കത്തില്ല. ദാറ്റ് ഇസ്, once before you remember something, you need to put that particular need into your mind. എനിക്കിത് വേണ്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. Then when you get that particular information, you are not going to what? Forget that particular information. മനസ്സിലായോ? So it's very important that what? When you read something, you attend class, you took notes, you studied something, next day take an A4 size paper or a rough paper and try to what? Remember it without any help. Then you can go into what? ഇത് കുറെ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ബ്രെയിനിന് മനസ്സിലാവും എന്ത്? ഈ പാറ്റേണിൽ ഞാൻ പോകുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ട സാധനമാണ്, ഞാൻ ഓർക്കണം എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? മനസ്സിലാവും. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് അറൌണ്ട് വാട്ട്? 6 to 7 months. For that, you need to start this particular process today. Clear ആയോ? See, it's very important. Unless you have an efficient method of studying and learning, it would be difficult to what? Pass this particular examination. Clear with this? ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഫോളോ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതാണ്: whatever you study, do it well. Whatever you miss out, we'll take it up later. എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വൃത്തിക്ക് പഠിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും, ഹാൻഡ് ഔട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, മതി. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ കവർ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആയോ? എല്ലാം കൂടെ തീർക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണ്ട? നോക്കണ്ട. എന്തൊക്കെയാണോ തീരുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രോപ്പറായിട്ട് തീർക്കും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് വാട്ട്? That is regarding study. Okay, now we'll go into what? We'll go into current affairs orientation. See, what is meant by current affairs orientation? Like Shinaz sir might have already, like last Thursday and Friday, you had a general orientation. Okay. Now, when it comes to UPSC syllabus, the syllabus can be divided into what? Static syllabus and, static syllabus and dynamic syllabus. Now, what is meant by static syllabus? That portion of the UPSC syllabus that is static, that does not change or evolve with
time. That is what is called as what? Static syllabus. For example, എങ്ങനെ monsoon ഉണ്ടാവുന്നു, how our Indian freedom struggle happened, or the the geography of India. These topics, whether you study today or 5 years from now, the topic is going to be what? More or less the same. That is what is called as what? Static syllabus. Okay, number one. Second, എന്താണ്? Dynamic topics. Dynamic topics means there are certain components of the UPSC syllabus that evolves with what? Current events and issues. That is called as what? Dynamic syllabus. For example, like again in the Supreme Court, a hearing related with Article 370 is going on. Okay. Now sometimes like it will not happen, but imagine the case that UPSC is going to what? Undo the amendment that happened in Article 370. Okay, so 370 is something that you study. If you are preparing for UPSC in 5 years back, you would have definitely studied what? Article 370 that gives special status to the state of Jammu and Kashmir. But what you have studied 5 years before and what you're going to study now is going to be what? Completely different, because that issue has changed because of what? Current issues and events. That aspect of the UPSC syllabus is called as what? Dynamic syllabus. That is called as what? Dynamic syllabus. Okay. So in current affairs, we are normally referring to what? That dynamic part of the syllabus. That is that part of the UPSC syllabus that evolves with what? Current issues and events. Now, this is very important for UPSC. Okay. A lot of questions from prelims as well as mains, particularly in GS paper 2 and GS paper 3 are what? Are from current affairs. So the dynamic part of the syllabus. Okay. Okay. Now, we are going to cover three things. What are the important sources? What are the focus areas? And three is what? Note making. Okay. So these are the things that we are going to cover today. One is sources. What are the different sources for current affairs? Number two, what are the focus areas? Now, what is in by focus area? See, current affairs is there for the general public. Not everything is important for what? A civil service aspirant. So when it comes to current affairs material, what are the topics or what are the focus area? What part of that particular current affairs is important for civil service preparation? That is what's called as what? Focus area. And finally, it's about what? Note making, how to make notes. Okay. Well, already, first we'll go into what? Sources. Okay. Now, UPSC syllabus, they can be divided into what? Static as well as dynamic topics. Now, static is important for both prelims as well as mains. Dynamic is also important for prelims and mains. Now, definitely the static topics that would be covered in your class, number one. When it comes to dynamic topics, see, definitely as part of your classroom program, current affairs would be covered. Okay, that is when the faculties take the subject classes, obviously the most updated version of the topics would be taken. For example, when Shinasa is taking polity, Article 370, he would be taking the most updated version. Okay. And when Joyce ma'am is taking Indian economy, definitely the provisions that is included in the recent budget and economic survey would definitely be taken in the class. So that is regarding what? Subject class. Other than that, every Saturday, you will have 4 hours of current affairs classes. Last Saturday, 4 hours of current affairs class. We call it as KANA classes, current affairs and news analysis. Now, it is part of your program. Okay. Now, it's only available online. Online ആയിരിക്കും. ഇതൊരു പെർപ്പച്വൽ ക്ലാസ് ആണ്. പെർപ്പച്വൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആഴ്ച എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം? അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. In these 4 hours of classes, 8 important current affairs topics would be discussed in detail. 8 important current affairs topics would be discussed in detail. ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.
നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആഴ്ച തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് തരാം, ഖാന ക്ലാസ്സസ് ഓപ്പൺ ആക്കി തരാം. ഓക്കെ, ബട്ട് സി unless you have a base, you will not be able to what understand these classes. So it's very important that initially you need to be what patient with yourself. Initially you want to be what patient with yourself. That is, as you start attending the classes, as you start reading the newspaper, you will become more familiar with what current issues and events. Then you will be able to what better understand the discussions that happen in the Khana classes. But in spite of that, start seeing the classes from this Saturday onwards. ഈ സാറ്റർഡേ തൊട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലാസ്സസ് കണ്ടോ. എല്ലാം മനസ്സിലാവണം എന്തില്ല, നിർബന്ധമില്ല. കാരണം എന്തില്ല, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല, ഇല്ല. ബട്ട് in a month, once you start attending the classes, start reading the newspaper, then you would be able to what understand these things clearly. But in spite of that, start attending the classes. Clear ayallo? Okay. So as part of your program, definitely what we need to cover, that you will have what Khana classes. Okay, now see when it comes to current affairs, it's not only the content that matters. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ലേ, see almost all students follow what the same content. കുറേ പേര് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിഷൻ എന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറേ കുട്ടികൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫോറം എന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ്, സെയിം ആണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് എവരി വൺ ഫോളോ വാട്ട് the same current affairs. See, all institute follow what the same process. Okay, for example, like people who have made it into the who have written 2 to 3 mains, or who have made it into the interview. Okay, they would be recruited and they would be making what current affairs. Any institute that you take, this is the pattern they're going to what follow. So in today's era, content is not lacking. Everyone have access to what content. പണ്ട് ആൾക്കാർ ഡൽഹി പോകാനുള്ള റീസൺ എന്തായിരുന്നു, ഡൽഹിയിലെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. Now everyone has access to what content. Now in spite everyone having all the content in the world, why does only few students qualify? എല്ലാവർക്കും കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, പാസ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ കണ്ടന്റ് ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ്, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഹൗ മച്ച് എഫേർട്ട് ദ സ്റ്റുഡന്റ് ആക്ച്വലി പുട്ട്സ് ഓൺ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടന്റ്. എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ഒരു കണ്ടന്റ് കിട്ടും, കണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, കുറെ പഠിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കാണാപ്പാഠം പഠിക്കും. With that you will not be able to what qualify UPSC examination. Okay, you need to understand the content, you need to understand the linkages that the content have with other topics. Okay, with this particular content, with what you have learned, you should be able to make what calculated guesses. അതായത് ഞാൻ ഈ സാധനം പഠിച്ചു, അപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാവാനാണ് സാധ്യത. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം, you should be able to make what calculated guesses. For you to develop these faculties, for you to develop these type of skill sets, it's very important that students need to invest in what current affairs. കുറെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ പോരാ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കുറെ നേരം കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്ലൈ ചെയ്യണം. യു നീഡ് ടു പുട്ട് സർട്ടൻ എഫേർട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അതായത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സും ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, UPSCക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങൾ കുഴച്ച് ഉരുട്ടി നിങ്ങളുടെ വായിലിട്ട് വെച്ച് തരും. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് ഈ പരീക്ഷ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ക്വാളിഫൈ ആവില്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സത്യം. കാരണം എന്താണ്, നിങ്ങൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല, അനലിറ്റിക്കൽ സ്കില്ലോ കണ്ടന്റ് സ്കില്ലോ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, സി നമ്മൾ സപ്പോസ് യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ എ കണ്ടന്റ്, you are preparing a content, one for learning, another for what taking classes. ഒരു കണ്ടന്റ് ക്ലാസ് എടുക്കാനും ഒന്ന് പഠിക്കാനും. which method leads to better learning? അതായത് ആർക്കെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, you put a lot of effort on what that particular content, so that you are able to what teach it to someone. Okay, that particular process of preparing a content to teach to someone, that actually is actually what very helpful to you. അതുപോലെ എല്ലാവരും തരുന്ന കണ്ടന്റ് വെറുതെ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് വലിയ ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കണ്ടന്റിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് റഷ്യ യുക്രൈൻ വാർ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫാക്കൽറ്റി ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്, ഹി മൈറ്റ് ഗീവ് വാട്ട് ദ മാപ്പ്. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആ മാപ്പ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റഷ്യ യുക്രൈൻ വാർ നടക്കുവാണ്, ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എവിടെയാണ് ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ മാപ്പ് എടുത്തു, നിങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണ്. This actually result in what better encoding, better learning. So it's very important that what when it comes to current affairs, aspirants need to put what certain effort when it comes to
preparing for current affairs. See, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും എന്താണ് എളുപ്പ വഴികൾ അന്വേഷിച്ചാൽ പോകുന്നത്, മനസ്സിലായോ? അതായത് ഒരു പ്രിലിംസ് പാസ്സാവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗുളിക കിട്ടി എല്ലാവരും അത് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കും. അങ്ങനെയൊന്നും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഈ പരീക്ഷ പാസ്സാവത്തില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നല്ല എഫേർട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവൽ ഇട്ടാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, പാസ്സാവത്തുള്ളൂ. ആ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെൽ ടെക്നിക്സ് മെത്തേഡ്സ്, അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആവണ്ടേ. എന്താ പാസ് ഔട്ട് ആവാത്ത? ഇതിന്റെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വാട്ട് യു techniques, methods, all these things are there, but the foundation need to be very strong. You need to have very good content. You need to practice a lot of tests. Only if these two things are there, you're going to what qualify this particular examination. UPSC is going into extraordinary length to ensure that what it's not that it's not the content, but the effort that the student made is going to make what all the difference. ക്ലാസ്സിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങല്ലേ കേട്ടോ. ക്ലാസ്സിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ ഞാൻ മിഠായി തരും. ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്സ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. എൻ്റെ എത്തിക്സ് ക്ലാസ്സിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ ഞാൻ എന്ത് തരും, എല്ലാവരും കാണുക ക്ലാസ് എഴുന്നേപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് തരും, മിഠായി തരും. മനസ്സിലായോ? അത് കുഴപ്പമില്ലാത്തവർക്ക് എന്തില്ല, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ചിലവർക്ക് അതെന്തല്ല, ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല. മിഠായി വേണോ? അല്ല, നീ അല്ലേ എന്നാ ഉറങ്ങിയേ? നീ അറിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞേട്ടോ, ക്ലാസ്സിൽ കിടന്നുറങ്ങിക്കോ, ഞാൻ വെറുതെ വിളിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാലും അതൊരു മോശമല്ലേ അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഏതാ, അതായത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, ഉറക്കം വരിക. അപ്പൊ അറിയാതെ എന്ത് ചെയ്ത് വരും, ഉറങ്ങിപ്പോവും. വീണ്ടും ഉറങ്ങിപ്പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു മോട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. എനിക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻറ് നീഡ് ടു മേക്ക് സർട്ടൻ എഫേർട്ട്. ഇനി ഒത്തിരി എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല, പഠിച്ച് തീരത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഡെയിലി ട്രൈ ടു സ്പെൻഡ് വാട്ട് 2 hours ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇൻ യുവർ ഓൺ വേ. നിങ്ങളൊരു ഡെയിലി 2 മണിക്കൂർ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക, കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിലും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, വേണ്ട. ഡെയിലി 2 hours സ്പെൻഡ് ഫോർ വാട്ട്, കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്. ഓക്കെ, നൗ സോ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ് what we recommend is that follow one primary source and one secondary source. Follow one primary source and one secondary source. One primary source means, see, there are a lot of primary source. What is meant by primary source? The source of news. The source of news is called as what? Primary source. So we have newspaper, we have magazines, government publications, website, ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നല്ലതാണ്. All these are what? Good. But do we have unlimited time in a day? Okay, so initially what you can do is that just focus on what one newspaper, and the newspaper that we are going to follow is what? The Hindu. The newspaper that we are going to follow is what? The Hindu. You can also follow the Indian Express, not the new Indian Express that is available in the south, the Indian Express that is available in the north. In the south we have only digital copy of the Indian Express. Okay, Indian Express എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പത്രമുണ്ട്. ആ പത്രത്തിന് പ്രത്യേകം എന്താണ്, ഹിന്ദു പോലെ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. It's comparatively easier to learn, but we don't have the soft copy of that particular newspaper. In the south we only have the new Indian Express. Indian Express ന്റെ മുമ്പിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു ന്യൂ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ട. We need what? The Indian Express. Okay, so if you're following the digital copy, definitely you can subscribe for it. Okay, so follow one newspaper, the Hindu. Follow one newspaper, the Hindu. ഇനി ഡൗൺ ടു എർത്ത്, യോജന, കുരുക്ഷേത്ര, ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ്. എല്ലാം കൂടെ വായിച്ച സമയം കിട്ടുമോ? 24 മണിക്കൂറല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനിഷ്യലി we can just start with what? The Hindu. Once you qualify prelims, then you can also look into what? Yojana and Kurukshetra. Means ni Yojana and Kurukshetra എന്താണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതൊക്കെ നല്ലതാ സാർ. ആ ടോപ്പർ പറഞ്ഞു, ആ ടോപ്പർ ഇത് വായിച്ചു, ഈ ടോപ്പർ പറഞ്ഞു അത് വായിച്ചു, ഒക്കെ നല്ലതാണോ? നല്ലതാണ്, മനസ്സിലായോ? അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു 3-4 അറ്റംപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയ. ഇനിഷ്യലി എന്ത് വേണം, ഫൗണ്ടേഷൻ വേണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കാലിൽ നീട്ടാം. ഇനിഷ്യലി ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വാട്ട്? One newspaper. Initially start with what? One newspaper. And what is the newspaper? The Hindu. Follow the Hindu. Okay. Then there are secondary sources. Secondary sources means what? See, coaching institutes, they go through these multiple primary sources and they come up with what? A compilation. They come up with what? A compilation. That is what is called as what? Secondary sources. Follow one secondary source. Follow one secondary source. ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യുക, സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യാം. Okay, now iLearn has our own secondary source, our own compilation, that is called as what? iLearn Khana. Okay, see, it's irrelevant what institute that you follow, as long as it is an institute of national repute, an institute that is producing result. Any institute is fine. Any
institute is fine. Okay, the important thing is that you need to be familiar with what the font style, അതിൻ്റെ ആ ഒരു presentation ഒക്കെ എന്താവണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം. Okay, take a material that fits into your presentation style. നിങ്ങൾക്ക് ഫോണ്ട് സൈസും കളറും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു കാര്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, other than that there is no much thing to look into. Okay, now once you fix on a material, continue with that particular material. Okay, ഇതിപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും, ആ മെറ്റീരിയൽ ഒരു മാസം വായിക്കും, അപ്പം റൂംമേറ്റ് പറയും, എടാ ഈ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടോ, ഇത് അടിപൊളി മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ, ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇവിടെ കുറെ പൈ ചാർട്ടും ഗ്രാഫും കാർട്ടൂൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ അതേ റൂംമേറ്റ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും, വേറെ മെറ്റീരിയൽ, എടോ ഇത് കണ്ടോടാ, ഈ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ്, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡിലാണ്. മനസ്സിലായി, ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവസാനം പരീക്ഷ എന്ത് ചെയ്യും, പൊട്ടും. ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് വിത്ത് വൺ മെറ്റീരിയൽ, ജസ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് വിത്ത് വൺ മെറ്റീരിയൽ. സി, an institute X might miss an article A this month, but they might make up that particular article in what the next month. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, once you fix a material, continue with that material throughout. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കരുത്, മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത്. തലയിൽ ഉറപ്പിക്കുക, മെറ്റീരിയൽ കാരണം ഈ പരീക്ഷ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, പാസ്സാവില്ല. മെറ്റീരിയൽ കാരണം ഈ പരീക്ഷ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, പാസ്സാവില്ല. ടെക്നിക്ക് കാരണം ഈ പരീക്ഷ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, പാസ് ഔട്ട് ആവില്ല. നന്നായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ഈ പരീക്ഷ പാസ്സാവത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക, മനസ്സിലുറപ്പിക്കുക. സി, ടുഡേസ് ആസ്പിറൻസ് ഇസ് വെരി ഈസി ടു ഫുൾ വാട്ട് ആസ്പിറന്റ്. നാളെ ഒരു ഗുളിക കാണിച്ചിട്ട് ഈ ഗുളിക കഴിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രിലിംസ് ക്വാളിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കും. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയൊന്നും എന്തില്ല, ഈ പരീക്ഷയ്ക്കില്ല. മനസ്സിലായോ? സി, നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോ എന്താണ്, ഇതെന്ത് മണ്ണൻകാരിയ സാറ് പറയുന്ന പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തിന്റെ പുറകെ പോകുന്നത്, ടെക്നിക്സിന്റെ പുറകെ പോകുന്നത്. ടെക്നിക്സിന്റെ പുറകെ പോയാൽ എല്ലാവരും ടെക്നിക്സ് കാരണം പാസ്സാവണ്ടേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെക്നിക്സ് കാരണം ആൾക്കാർ പാസ്സാവാത്തത്? ഫൗണ്ടേഷൻ നീഡ് ടു ബി സ്ട്രോങ്. ടെക്നിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കും ആ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം എന്താണ്, അവിടെ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. മനസ്സിലായി? സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദാറ്റ് വാട്ട് ബേസിക് ഷുഡ് ബി സ്ട്രോങ്. യു നീഡ് ടു ഹാവ് വാട്ട്, you need to attend classes, make proper class notes, you need to revise the content regularly, you need to attend the tests regularly. ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ഈ പരീക്ഷ പാസ് ഔട്ട് ആവത്തുള്ളൂ. ഇനി വേറെ കുറെ കുട്ടികളുടെ ഒരു മെത്തഡാ, അടുത്തൊരു മാസം സ്ട്രാറ്റജി തപ്പിപ്പോണ്ടിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണമല്ലോ, കാശ് കൊടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തതാണല്ലോ, നമ്മളെ തന്നെ പഠിക്കാന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും, ടോപ്പർ സ്ട്രാറ്റജി. മനസ്സിലായി? അങ്ങനെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. സി, വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ് വിൽ ഗിവ് ഇൻ യു വാട്ട് ഇൻ ദ ഓറിയന്റേഷൻ സെഷൻസ്. നൗ focus on what, studying. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ക്ലാസ്സിൽ നേരെ ചൊവ്വ എന്ത് ചെയ്യുക, നോട്ട്സ് ചെയ്ത്, എന്നിട്ട് എന്തിന്റെ പുറകെ പോവാ, സ്ട്രാറ്റജി തപ്പി പോവാ. പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഡസ് എനി ടു ടോപ്പേഴ്സ് ഹാവ് ദ സെയിം സ്ട്രാറ്റജി? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. മനസ്സിലായി? സി, വി ആർ നോട്ട് മേക്കിംഗ് ടേബിൾസ് ഓർ ബെഞ്ചസ്, വി ആർ നോട്ട് മേക്കിംഗ് കാർസ്. എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇസ് വാട്ട്, യുണീക്ക്. നിങ്ങൾ ടോപ്പറായ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്തായിരിക്കും, ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. So don't go after a lot of strategies. Take our inputs, see 1 or 2 videos, develop your own strategy and stick to that. Strategies ഇങ്ങനെ തപ്പി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കരുത്, പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത്. പഠിക്കുക. പാടുള്ള കാര്യം എന്താണ്, പഠിക്കുക. പാടുള്ള കാര്യം എന്താണ്, നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. പാടുള്ള കാര്യം എന്താണ്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുക. പാടുള്ള കാര്യം എന്താണ്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുക. പാടുള്ള കാര്യം എന്താണ്, ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് എന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഈ പാടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ഈ പരീക്ഷ പാസ്സാവത്തുള്ളൂ. ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2-3 വർഷങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, കളയരുത്. മനസ്സിലായി? ഇത് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു പുട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ എഫേർട്ട്, സ്റ്റോപ്പ് ആഫ്റ്റർ 1 attempt. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു പുട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ എഫേർട്ട്, സ്റ്റോപ്പ് ആഫ്റ്റർ 1 attempt. ഉണ്ടോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത്, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ലെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഞാൻ പ്രിലിംസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, പരിപാടി നിർത്തി. മനസ്സിലായോ? ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനു സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, UPSCക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാവും? അങ്ങനെ UPSCക്ക് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം, ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് യുവർ ലൈഫ്. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് whatever effort that you put need to be the best that you can do. മനസ്സിലായോ? എന്ന് വെച്ചാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ലൈഫിലെ ക്രീം ടൈമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. 21 to 30 is the cream time of your life. അതൊരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത ടൈമാണ്. ആ ടൈം ഒരു വലിയൊരു കാര്യത്തിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ 100% എന്ത് ചെയ്യണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. പാഴാക്കി കളയരുത്. മനസ്സിലായി? എന്ത് ചെയ്യരുത്, പാഴാക്കി കളയരുത്. എങ്ങനെയായാലും പാഴാവില്ല. മനസ്സിലായി? കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം യു. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ ദ സപ്പോർട്ട് that iLearn is going to give you? ഒന്ന് എന്താണ്,
See, we have a Telegram channel. Okay. Island എന്തുണ്ട് ഒരു ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഉണ്ട്. ടെലിഗ്രാം ചാനലിന്റെ പേരാണ് എന്ത്? ഐലേൺ ഖാന. ഐലേൺ സോറി, ടെലിഗ്രാം ചാനലിന്റെ പേര് ഐലേൺ IAS എന്നാണ്. Okay, we'll share the link with you. In that particular Telegram channel, we would be updating every day the important news that you need to follow from the Hindu. Okay, important ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. Okay, see, daily we are only allocating what, 2 hours for reading newspaper. Okay, maximum 2 hours for reading newspaper. In that 2 hours, you might not be able to what, complete all these newses. That is fine, but these are important news. Whatever that you can cover in those 2 hours, do it. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഡെയിലി നമ്മൾ എത്ര മണിക്കൂറെ ന്യൂസ് പേപ്പറിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? 2 മണിക്കൂറെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതിൽ ഇത് ഫുള്ളും വായിച്ച് തീർക്കണം എന്തില്ല, നിർബന്ധമില്ല. ആ 2 മണിക്കൂർ വായിച്ച് തീർക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന അത്ര എന്ത് ചെയ്യുക, വായിക്കാം. ക്ലിയർ ആയോ? More about that I'll discuss when we go through newspaper reading. Okay, other than that, see, this is iLearn's website, iLearn Khana, current affairs and news analysis. Okay, so in this, every day we would be updating prelims and mains content. Now, prelims content is more about what? Facts. Mains content, it's more about what? Analysis. Okay. Now, some of the students, they're not very comfortable with what, reading the web content. So what we'll do is that every week we will be compiling the important mains and prelims article that we have updated in this particular group, and we'll be posting the PDF format in your group. We'll be posting the PDF format in your group. അതായത് അടുത്ത മൺഡേയിൽ നമ്മൾ ഈ ആഴ്ചയിലുള്ള എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻസും പ്രിലിംസിന്റെയും ഒരു PDF ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടും. നമ്പർ 1. Okay. Now, when we are closer and closer to prelims, we will have what? Prelims compilation. അതായത് ഈ കമ്പൈലേഷനിലൊക്കെ ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള prelims topic will be coming up with a compilation. Okay, so you can go through it. See, we don't provide the hard copy of this. We don't provide the hard copy of this. എന്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? സോഫ്റ്റ് കോപ്പി മാത്രമേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഗവൺമെന്റിൽ ഇപ്പം എന്താണ്, ഫയൽ സിസ്റ്റം ആണ്. മനസ്സിലായോ? എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാർ, ഞാൻ കുറേ നേരം സ്ക്രീൻ നോക്കി എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. കുറേ നേരം സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയിരുന്ന് പയ്യെ വെള്ളം വരുന്ന എന്ത് ചെയ്യും, നിൽക്കും. പക്ഷെ എൻ്റെ സംശയം, ഇതേ സ്ക്രീനിൽ വെള്ളം വരുന്നവർക്ക് സീരീസോ സിനിമയോ കാണുമ്പോൾ എന്തില്ല, ഇത്രയും പ്രശ്നം വരാറില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്തോളും, മാറിക്കോളും. ഓക്കെ, സോ ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ്. So what is support? Daily we give pointers regarding what topics that you need to read. Second is that we have a Khana platform. Now, it's not important that you need to stick to this. You can refer any material from any institute, but when you fix on a material, continue with that particular material. Okay. Now, that is regarding what the content. Okay, so what is the simple principle? Spend 2 hours on daily current affairs, follow 1 newspaper and follow 1 compilation. Madi, follow 1 newspaper and follow 1 current affairs compilation. Adilum koodal ipo ningal endu cheyanda cheyanda. Okay, ini next is very important. See, when you take a newspaper, not everything in the newspaper is actually important for what? Civil service. Hindu പത്രം ഇറക്കുന്നത് സിവിൽ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? അങ്ങനെയാണ് ഒരു പണ്ടേ പൊട്ടിപ്പോയനെ. ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ? ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഈ സാധനം ഇറക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, there might be certain masala news and other news that is not important for what? Civil service. Okay, so that is why, see, current affairs is very vast. Okay, now ഒരു കടൽ പോലെ സങ്കല്പിക്കുക. This is actually what? This is like an ocean. Okay. Current affairs is like an ocean. So unless you don't have a map and a compass, you're going to be what? You're going to be easily lost in this particular ocean. And here your map and compass is going to be what? UPSC syllabus and UPSC what? Previous year questions. UPSC syllabus and UPSC previous year questions. That is, there is a current affairs. So if in a newspaper there is an article, and if that particular article you can map it into UPSC syllabus, then that particular topic is what? Important. അതായത് നമ്മളൊരു ഹെഡിങ് കണ്ടു, ആ ഹെഡിങ് UPSCയുടെ സിലബസുമായിട്ട് നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുവാണെങ്കിൽ
then that particular news is actually important for what? Civil service examination. Even in that particular news, how questions would be asked for UPSC. That are news in the ഏത് ആസ്പെക്റ്റിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, so that if I get a prelims question or mains question, I would be able to answer. For that, I need to familiar with what? UPSC previous year questions. Okay, now these are very, very important. See, literally by heart the UPSC syllabus. UPSC syllabus in there, full കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുക. Okay, probably next 1 month, every day morning, spend some time mindfully reading the UPSC syllabus. Okay, എല്ലാ ദിവസവും മനസ്സിരുത്തി എന്ത് ചെയ്യുക? UPSC syllabus in there, വായിക്കുക. UPSC syllabus കാണാപ്പാഠമാവണം. For example, when you come across a news or when you're attending a class, you should be able to say, this topic is important because this topic can be mapped into GS paper 3, international relations, bilateral relations. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം? മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. See, unfortunately, many students, even in the third and fourth attempt, you are not familiar with what? UPSC syllabus. It's very, very important. You need to be not 99%, 100% familiar with what? UPSC syllabus. UPSC syllabus എന്ത് ചെയ്യണം? By heart ആവണം. Okay, എന്നാൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? ഇത് നടക്കത്തുള്ളൂ. So, to identify the relevant topics, what is going to help you? UPSC syllabus is going to help you in time. Once you start attending classes, once you start taking tests, once you this is not an immediate thing. Okay, in 2 to 3 months time, you get to familiar with what? Previous question. That is how a question is asked from one particular topic. Then you will be able to understand that what? You'll be able to understand ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സി, അതിപ്പോൾ നടന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ഫെമിലിയർ ആവണം? UPSC syllabus 100% എന്തായിരിക്കണം? ഫെമിലിയർ ആവണം. എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ടോപ്പിക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് you should be able to what? Say. That depends on what? Your familiarity with UPSC syllabus. Clear with this? Okay. So that is why please be what? Familiar with UPSC syllabus. UPSC syllabus in there 100% in there familiar ആവുക. എന്നാൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ? നമുക്കിത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി So when you start reading the newspaper from today onwards, would you be able to properly identify important news for civil service examination? Would you be able to differentiate what news is important and what news is not important? So see, please understand this process actually what? Takes time. Then that is, as you become more and more familiar with UPSC syllabus, for that you need to start attending the classes. You need to start taking the tests. Once you become more and more familiar with previous year questions, then you would be able to what? Better identify what news is important and what news is not important. So initially you might need to, like initially when you read newspaper, you will not be able to what? Read newspaper in the most optimum manner. Then toppers പറയും, ഞാൻ 1 മണിക്കൂറിൽ പത്രം വായിക്കുമായിരുന്നു, ഇപ്പം നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? See, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി വായിക്കണമെങ്കിൽ you might take around what? 3-4 hours to what? Read the newspaper because the content is that much bulky. So that is why I am capping it to what? 2 hours. 2 മണിക്കൂർ വായിക്കാനുള്ള എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? വായിച്ചാൽ മതി. 2 മണിക്കൂർ വായിക്കാനുള്ള വായിച്ചാൽ മതി. But once you become familiar with UPSC syllabus and previous year questions, then you would be able to what? Read the entire newspaper in less than 1 hour. But that journey would take what? Some time. ഒരു 5-6 മാസം എടുക്കും എന്ത് ചെയ്യുക? അങ്ങോട്ട് അത്ര നമ്മൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പം ഇന്ന് don't look for perfection. Start reading the newspaper from today onwards. Clear with this? Okay. ഇനി വായിച്ചു തുടങ്ങുക. നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം 1 മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ സ്ലൈഡ്സിലൂടെ പോവുക. ഓക്കെ, അതായത് when you read newspaper, what are some of the areas that you need to give focus to? Okay, അതിപ്പം see, what I've done is that I've gone through UPSC syllabus and previous year questions and identify what certain areas that you need to focus. For example, like if in the newspaper an alliance, grouping, campaigns, treaty, conventions, protocol, programs are coming, give importance to that particular news. If there are some report or indexes, give importance. If there are certain persons in news, give importance. Communities and tribes. If there are certain species that is coming in the newspaper, that this particular species is endangered, okay, give importance to that particular news. Location and places in news. Location and place എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ലോകത്തിന്റെ അറ്റൻഷൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹാവ് ബിൻ ആസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ട്? ദ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ അറൌണ്ട് യുക്രൈൻ. ഓക്കെ, അതായത്
Action നടക്കുന്ന ഏരിയാസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫോക്കസ് കൊടുക്കുക. You might get questions from that particular area. Funds organized recently. If there is any act, programs or schemes that is coming in the newspaper, give importance to that. Organizations, science and technology. Okay, ഈ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസുകൾ പത്രത്തിൽ വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ഒത്തിരി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട, ഇപ്പം ഇത് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, മനസ്സിലാവില്ല. പ്രോബ്ലം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ സ്ലൈഡ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ ന്യൂസുകളിൽ തന്നെ എവിടെ ഫോക്കസ് കൊടുക്കണം എന്ത് ചെയ്യുക, ഐഡിയ കിട്ടും. ഓക്കെ, ആസ് ഓഫ് നൗ ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡ്. Okay, so with that we have completed what focus areas. Now we'll go into what note making. Okay, note making ന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. See, when you read newspaper as a civil servant. Read newspaper as what? A civil servant. Now what does a civil servant do? He's a problem solver. He's a problem solver. Okay, അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ പത്രം വായിക്കുക. ഓക്കെ, നോ ദിസ് ഇസ് എൻ അഡ്വാൻസ് സ്ലൈഡ്, ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോണ്ട. അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ, സി, to solve a problem you need to understand what the evolution of the problem, എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി. Okay, what are the current mechanisms to deal with that particular problem, why that particular mechanism failed. Okay, now what is a new mechanism that I can bring here, what are the strengths and weaknesses of that particular mechanism, is this particular mechanism used anywhere in the world. Okay, അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് മെന്റാലിറ്റിയോട് എന്ത് ചെയ്യുക, പത്രം വായിക്കുക. ഡോണ്ട് ജസ്റ്റ് റീഡ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആസ് കൺസ്യൂമിങ് ഇൻഫർമേഷൻ. Read the newspaper as what? See, everything in the newspaper is either what? A problem or a solution to a problem or an analysis to a problem. മനസ്സിലായി? ആ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, പത്രം വായിക്കുക. ആ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, പത്രം വായിക്കുക. വെറുതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് പാസീവായിട്ട് വായിക്കരുത്. Read to identify what are the issues that we face as a society and how I as a civil servant am able to what address those problems. ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റോടെ വായിക്കുക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്തില്ല, കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് try to read the newspaper as what? A problem solver. Okay. Okay, ആണല്ലോ. ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Okay. Now what we'll do is that we'll go through today's newspaper. We'll go through what? Today's newspaper. Okay, we'll go through today's newspaper and I'll help you to identify what the important news. Then we'll go into what? Note making. Then we'll go into note making. Okay. ഇനി ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് റൂൾസ് പറയാം. കുറച്ചെന്ത് പറയാം? റൂൾസ് പറയാം. റൂൾസ് നമുക്ക് എഴുതി എടുക്കണ്ടേ? മറന്നുപോയില്ലേ? Okay. Rule number 1. So is the home page important for a civil service aspirant? No. Is the front page or the main page important for a civil service aspirant? Not much. Not much. ആരെയാ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്? ജനറൽ പബ്ലിക്കിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഏറ്റവും സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വരിക. If that is there in the news rack, people need to feel to what to buy that particular news. So front page is not very important from a UPSC aspirant's point of view, but if there are some news of national importance or national or international importance, then you can actually what? Read it. But the front page is not very important from a civil service point of view. Clear ആയോ? ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് വായിക്കണം എന്ന് എന്തില്ല, നിർബന്ധം ഇല്ല. Number 1. Okay. But again in front page there are certain news that is related with civil service that can be mapped into civil service syllabus. Then you can what? Read it. Clear ആയല്ലോ? Okay. ഇനി okay. Normally, how many hours do we spend reading the newspaper initially? Maximum 2 hours. Maximum 2 hours. Okay. See,
don't be very worried whether I'm going to miss some important news or not. Don't be very worried whether I'm going to miss some important news or not. In case if I miss some important news, okay, we are going to come across that particular news either in our class, that is in our Kana class, or in our compilations. Idea മനസ്സിലായോ? അതായത് യോ എന്തെങ്കിലും മിസ്സാവുമെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണ്ട, പേടിച്ച് നിങ്ങൾ വായിക്കണ്ട. എന്തെങ്കിലും മിസ്സായാലും എന്തെങ്കിലും പോട്ടെ, അത് അത്രയും പ്രധാനമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, through some other source we are going to what, come across that particular news. അങ്ങനെ ഒത്തിരി എന്ത് ചെയ്യണ്ട, worry ചെയ്യണ്ട. Okay, clear with this concept? Okay. Okay. Kerala retains parts deleted by NCRT in textbook. വേണോ? അത് വേണ്ട. പൊളിറ്റിക്സ് അതെന്താണ്? പൊളിറ്റിക്സ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. 14 states to join education scheme. വായിക്കണോ? അത് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ, വായിച്ചോ. Okay, you can actually what, read it, because that is related with what, education scheme, education policy. Manipur officials told to quit social media groups. വായിക്കണോ? See, what happened in Manipur is unfortunate. Okay, we need to know about why it happened and how we need to what, control that particular thing. That can be mapped into which part of UPC syllabus? GS paper 3, internal security. GS paper 3, internal security. See, when it comes to these type of issues, what is happening on a day-to-day basis is not actually what, very important. What is happening in a day-to-day, അതായത് ഇന്ന് അത് സംഭവിച്ചു, ഇന്ന് 4 പേര് അവിടെ മരിച്ചു, 4 പേര് ഇവിടെ മരിച്ചു, ഇന്ന് ടാങ്ക് പൊട്ടി, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്തല്ല നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ദ ഇവന്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ബട്ട് ഇഷ്യൂസ് ആർ ആക്ച്വലി നോട്ട് വാട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ വൺസ് ദ ഇവന്റ് ഹാപ്പൻസ്, see, when it comes to newspaper, we can divide it into what, news and views. We can divide it into what, news and views. News എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, they're reporting what is happening. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ന്യൂസ് എന്ന് പറയാം. വ്യൂസ് മീൻസ് വാട്ട്, സം ഇവന്റ് ഓഫ് നാഷണൽ ഓർ ഇന്റർനാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, സം എക്സ്പെർട്ട്, either it might be from the editorial team or some expert, they are actually what, analyzing that particular issue. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, വ്യൂസ് എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറയത്തില്ലേ, editorial and open editorial actually what, views. They're actually not news, they're actually what, an analysis of the views, analysis of a issue. അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, views എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. Okay, so when it comes to these type of issues, focus more on what, the views. Okay, day to day what is happening is actually what, not very important. ഈ ലോജിക്ക് മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യില്ല, വായിക്കില്ല. Okay, ഇനി Keralites await evacuation from Niger. വായിക്കണോ? See, local news you can actually what, skip. Okay, now if some local news get national importance, then probably you can actually what, read it. For example, like Shabrimala started as what, a local news, then it gained what, national importance, then you can probably what, read that particular news. Okay, അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഫ്രണ്ട് പേജ് നമ്മൾ ആകെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളെ വായിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെയും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, നിർബന്ധമില്ല. ബട്ട് ദർ ആർ സർട്ടൻ സ്കീംസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ, റൈറ്റ്? പ്രധാൻ മന്ത്രി ഉച്ചാർ ശിക്ഷ അഭിയാൻ. ഓക്കെ, സോ ദോസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കീവേഡ്സ് യു ഗോയിങ് ടു കം അക്രോസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, see, you can spend maximum 5 minutes researching. You can spend maximum what, 5 minutes researching. That is, if you come across an unfamiliar term, you can Google that particular term. Maximum spend how many minutes researching? 5 minutes researching. Okay, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, if you spend too much time, you would be reading only one article and you're going to sit with that particular article for how many hour? 1 hour. Don't do that. Okay, you come across an unfamiliar term, Google that particular term. When you Google that particular term, again you're coming up with unfamiliar term, don't go after that. Okay, if you come across an unfamiliar term, maximum how many minutes you can spend? 5 minutes you can spend. If you're not able to understand that particular term in 5 minutes, ignore it. Okay, in the class, when you attend that particular subject, you're going to what, taught that particular term. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, സമയം കളയരുത്. പക്ഷെ 5 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റിസർച്ച് ചെയ്യാം. 5 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റിസർച്ച് ചെയ്യാം. അതിന് കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, സ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ് പേജ് ഇസ് തിരുവനന്തപുരം. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഇഗ്നോർ ഇറ്റ്. Third page is again Thiruvananthapuram. Ignore it.
Fourth page is Kerala, ignore it. Fifth page is South, ignore it. Then sixth page is what? Editorial. Sixth page is what? Editorial. See, sixth page is editorial. Seventh page is what? Opinion. Okay. This is the views in the paraya. They're not news. Some expert is actually what? Analyzing that particular issue. So these are views. Okay. Now, see, it's very important you need to spend some time reading this editorial, because editorial helps you to what? Improve your analytical skill and mains answer writing skill. Important. Okay. Now, some of these editorials are not going to be what? Important. For example, rebooting the courts. Criminal laws may need reform, but not new or familiar names. Why cannot? It's regarding what? The changing of the Indian Penal Code and Criminal Procedure Code. You can read this. Pakistan political roller coaster continues. Okay. Now, why cannot? See, this comes under what? IR, International Relations, India and Neighbors. Okay. പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ കുറെ ആർട്ടിക്കിൾസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? വായിക്കാം. സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? വായിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, glaring omissions. Government should not stayed true to top court judgment on ECI selection process. വായിക്കണോ? Yes. Okay, this is actually what? Politics വരുന്നൊരു ടോപ്പിക് ആണ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Dalit Christians exclusion by society, church and state. വേണോ? This is actually what society gat verum, but see, if you're society, if you're a sociology optional and all, you can actually read it. But from a civil service point of view, this is not actually what? Very important. See, this all comes from what? Experience. Okay, but I will not read it. A scientific survey of Gyanvabi, its limits. Calling the shots, making a point. Nair society. Venda. Indian judicial data hides more than it reveals in bail cases. Why cannot? That you can actually what? Read it. Okay, now how would be able to do that? See, you would be able to make this, identify this as you become more and more familiar with what? UPSC syllabus. Okay, see, some of these articles, see, if you read all these articles, you might not be able to what? Complete the newspaper. So my general suggestion is that spend 1 hour for news and 1 hour for what? Views. 1 hour for news and 1 hour for what? Views. ഒരു മണിക്കൂർ ന്യൂസിനും ഒരു മണിക്കൂർ എന്തിനും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക? വ്യൂസിനും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി see, now when it comes to these type of articles, okay, now you might be reading such a big article first time in your life. Okay, tension അടിക്കണോ? വേണ്ട. ഇങ്ങനത്തെ കേസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? See, for example, you might have read the first paragraph, you might not have understood anything. Then you might have read the second paragraph. Okay, again, you might not have understood what? Anything. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? വളരെ സ്വാഭാവികമാണ്. ചിലപ്പോൾ എന്താണ്? ഇങ്ങനെ വായിച്ച് വരുമ്പം പിന്നെ ഈ വരെ വായിക്കുന്നതിന് വരെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വരെ വായിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും. All these are what? Normal. All these are what? Normal. Okay. So the thing is that, see, if you're not able to understand these articles, what you can do is that mechanically read the entire article one time. Mechanically read the entire article. You might not be able to understand first paragraph, fine. Second paragraph, fine. Third paragraph, you might be able to understand what? One concept. Madi. India. In time, your brain is going to what? Work this thing out. Okay. Initial India, focus on the effort. Focus on what? Effort. Like ഇതിൽ ഒരു റീസർച്ച് നടത്തി ചങ്ങായി ആരെന്ന് നോക്കി എന്ത് ചെയ്യണ്ട? സമയം കളയണ്ട. ഒരു പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യുക? വായിക്കുക. ഒറ്റ പോയിന്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി. ഒറ്റ പോയിന്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ in time, when you become more and more familiar with UPSC syllabus, this is going to work out. When you start attending the classes, this is going to work out. Okay. ഒരു മണിക്കൂർ ന്യൂസിനും ഒരു മണിക്കൂർ വ്യൂസിനും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് പേജ്, ന്യൂസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുണ്ടെടുത്ത ആൾക്കാരെ കാണുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു ഫോട്ടോയിൽ വെള്ളയിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട? അത് വായിക്കണ്ട. പിന്നെ എന്താ സാഫ്രോൺ ഇട്ട കൊടിയോ സാഫ്രോൺ ഇട്ട ആൾക്കാരെയും കാണുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട? അത് നമുക്ക് വായിക്കണ്ട. പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂസ് ഇസ് നോട്ട് important. Political news is not important, but
News related with what? Government is important. News related with what? Government is important. നീ ചങ്ങായ ഉണ്ടോ? ഇത് കണ്ടോ? ഹിന്ദു ഹിന്ദു ഹിന്ദു. അപ്പൊ വായിക്കണ്ട. Violent seconds. ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യണ്ട, വായിക്കണ്ട. ഇനി മണിപ്പൂർ ഒഫീഷ്യൽ ക്വിറ്റ് വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട. 14 states join education scheme, അത് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം. NIA conduct searches in 5 states in PFI conspiracy case, അത് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, വായിക്കാം. Because a statutory body is coming. UK mission വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, വായിക്കാം. Unviable Arunachal Hydro project goes to given to central PSU, വായിക്കണോ? ഒന്നും വേണ്ട ശരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും വേണ്ട. കേരള റീറ്റെയിൻസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഡിലീറ്റഡ് ഒന്നും വേണ്ട. ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ വെച്ച് ഒന്നുമില്ല വായിക്കാൻ. ഇന്ത്യ ചൈന ടു ഹോൾഡ് മിലിറ്ററി ടോക്സ് ടുഡേ, വായിക്കണോ? അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം. പക്ഷെ ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ്, ഇവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മുടെ സമയം കളയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തില്ല, ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ദീസ് തിങ്സ് കം ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ട്? എക്സ്പീരിയൻസ്. എന്തെങ്കിലും കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ നാളെ എന്ത് ചെയ്യും, ചർച്ച ചെയ്തു, ചർച്ചയുടെ ഔട്ട്കം ഇതാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും, വരും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഒപ്റ്റിമൈസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട, ചൈനയും ഇന്ത്യയും കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, യു ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് യു ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ്. Indian Air Force airlifted 68,000 personnel to Ladakh. ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, വായിക്കാം. നമുക്ക് എത്തിക്സിൽ കേസ് സ്റ്റഡി പോലെയൊക്കെ എഴുതാം. അതിപ്പോ നിങ്ങളത് ആലോചിക്കേണ്ട, മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം. കോൺഗ്രസ്, ത്രിപുര, ഇതൊന്നും വേണ്ട. See, did you get the attitude in which I'm approaching this newspaper? See, I'm not very concerned about what missing something. Only I'm reading what is important. In case I miss something, what I'm going to do, from other sources, I would be able to what? Cover that particular news. Okay, this വായിക്കണോ? Supreme Court proposes permanent security units for all courts. You can read that. Kuno cheetah captured after a 22-day search operation. അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വായിക്കാം. ഏതെങ്കിലും തവളയോ മാക്രിയോ ബട്ടർഫ്ലൈയോ മനസ്സിലായി അത് എക്സ്റ്റിൻഡ് ആവുമോ, അതിനെ പിടിച്ച് ഏതെങ്കിലും ജീവി തിന്നോ, അങ്ങനത്തെ ന്യൂസുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, പത്രത്തിൽ വന്നാൽ വായിക്കുക. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫോർ വാട്ട് UPSC to put question from that particular species. Survivors dismay, Supreme Court refused to ban acid sale. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, വായിക്കാം. പിന്നെ സീസാറ്റിന്റെ ബുദ്ധി കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്നും കളിക്കരുത്, മനസ്സിലായോ? നിങ്ങളിപ്പോ കുറെ പേര് ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, കുറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. മനസ്സിലായി? ഡോണ്ട് ഡു ദീസ് തിങ്സ്, ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം. ഓക്കെ, നൗ മണി വൈസ് ദീസ് തിങ്സ് ആർ നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സി നൗ few instructions. See, when it comes to international news, any news that has implications on India or humanity, those news are actually what? Important. Any news that has implications on India or humanity, that is important. And see, suppose in a news something is happening in United States, it's an internal issue that has no implications to what? India. Those type of news you don't need to read. മനസ്സിലിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ അവിടെ ഇലക്ഷൻ കോണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും നമുക്ക് എന്തല്ല, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ബട്ട് ഇഫ് സംതിങ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ എ കൺട്രി ദാറ്റ് ഹാസ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യ മീൻസ് ഇന്ത്യൻ ഡയസ്പോറ ഓൾസോ, ഇന്ത്യ മീൻസ് ഇന്ത്യൻ ഡയസ്പോറ ഓൾസോ, ഓർ ഹ്യൂമാനിറ്റി, ദോസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂസ് വി നീഡ് ടു ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അല്ലാത്ത ന്യൂസുകൾ എന്താണ്, എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായാൽ മതി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ടെററിസം സംവെയർ, if there is a civil war somewhere, just identify that what this particular place has this particular problem. You don't need to understand what the details, you don't need to go into the details. Clear ആയോ? അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സിവിൽ വാർ സംഭവിക്കുന്നു, അർജൻ അല്ല, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഏതോ രാജ്യം പറയാം, നൈഗറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ തമ്മിൽ വാർ ഉണ്ടാവുന്നു. ജസ്റ്റ് നോട്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് ഡൗൺ. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എന്തല്ല, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ബട്ട് if something has impact on India or humanity, then you need to what? Read that particular thing. Okay. Ini China minister visit Cambodia days after new PM takes charge. വായിക്കണോ? അന്ന് വേണ്ട, മനസ്സിലായി. ചൈന നമ്മുടെ ശത്രു ആയതുകൊണ്ട് ചൈന നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന നല്ലതാണ്, പക്ഷെ ഇതൊന്നും വേണ്ട. ഗാങ് ബോസ് മൂവ് ടു മാക്സിമം സെക്യൂരിറ്റി പ്രിസൺ ഇൻ ഇക്വഡോർ. വായിക്കണോ? വേണ്ട. നോർത്ത് ചൈന
അതൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട, നമുക്ക് അതൊന്നും എന്തല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം. 50 മില്യൺ എഫക്ട്. ബംഗ്ലാദേശ് ഫ്ലഡ് എവിടെ സംഭവിച്ചേ? ബംഗ്ലാദേശിൽ ഫ്ലഡ് നടന്നു എന്ന കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. 2 മിലിറ്ററി കില്ലും പാകിസ്ഥാൻ ആഫ്റ്റർ അറ്റാക്ക് ഓഫ് കോൺവോയ് ഓഫ് ചൈനീസ് വർക്കേഴ്സ്. വായിക്കണോ? വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം. ഞാനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, വായിക്കത്തില്ല. സി, ഇനിഷ്യലി നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചോ, ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യണ്ട, നമുക്ക് വായിക്കണം. ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇത് നാളെ വീണ്ടും വരും. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്നും കൂടെ വായിക്കുക. ഇവിടെ ഒരു രീതി വെച്ചാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, they present the news in such a way that if you do not cover the yesterday's news also, you're going to what, understand that particular news. Okay, so if you want, you can read this. China won forceful reply over Taiwan VP's US visit. Vano? No, that's not important. Okay, if you want, you can read this. 11 persons banned from TV in Pakistan. Vano? And 7 including baby killed in Ukraine. Vano? See, day-to-day events are actually what? Not important. Pain, anger, Hawaii wildfire tolls rise to 93. ഹവായിൽ വൈൽഡ് ഉള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക, നോട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ എന്തോരം പേര് മരിച്ചു, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്തല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. സ്പോർട്സ് നോട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ if a new ranking method or some new technology is brought into sports, please note it. ഇതിൽ എക്കണോമി ഇല്ല ഇന്ന് ന്യൂസ്. ഈ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഒന്നും ഇങ്ങനെ വലിയ ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്നും മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണ്ട, വായിക്കാൻ പോകണ്ട, വെറുതെ സമയം പോകുന്നല്ല, എന്തില്ല കാര്യമില്ല. Okay, don't spend. See, always look on what return on investment. If I spend on this particular article, what would be the benefit? Headings ഒക്കെ ഒന്ന് വായിക്കാം. Metagenome sequencing technology is transforming pathogen surveillance. Okay, so just search എന്താണ്, what is metagenome sequencing technology. ഇതൊന്നും ഒത്തിരി പഠിക്കണ്ട. Like when science and technology is a very difficult area. Okay, every UPSC asks what very difficult questions. Okay, അത് full exhaustively cover ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കിയാൽ എന്തില്ല, നടക്കില്ല. Follow what is taught in the class. That is the only practical way to what, approach that particular subject. Is there no economy news? What time is that? എക്കണോമി ന്യൂസ് ഇല്ല ഇന്ന്? ഇല്ല. ഓക്കെ, സാധാരണ ഒരു എക്കണോമി ന്യൂസ് ഉണ്ടാവും. സി, if there is a news that is related with the Indian economy, okay, that is important. Okay, what is happening inside private sector is not a concern for us. What is happening in Reliance or what is happening in Tata. But if something happens in a private sector that has implications on Indian economy as a whole, or if it has implications related with some government scheme or policy, then that is important. I മനസ്സിലായി, അതായത് ഗവൺമെന്റ് FRBM ആക്ട് ഇവര് ഓണർ ചെയ്തില്ല. Okay, then that particular news becomes what, important. For example, like if you remember Byju's notes, there was a raid in Byju's because of related with FRBM. Okay, then that might inspire UPSC to what, put a question from FRBM Act. Okay, so what is happening inside private sector is not important, number one. If something happens in the private sector that has implications of Indian economy, or that particular issue is related with some government economic scheme or policy, then that becomes what, important. News related with what Indian economy as a whole is important. ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് റേറ്റുകൾ മാറ്റും. ഓക്കെ, അതൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് വരും, ഒന്നും വായിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇൻ ജനറൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് CRR, SLR ആൻഡ് ഓൾ, ദാറ്റ് യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വാട്ട് സ്റ്റഡി ഇൻ ദ ക്ലാസ്. Okay, അപ്പം see, I hope you got a very basic understanding. Okay, that is, don't spend too much time on reading newspaper, but in all stages of preparation, it's very, very important that you need to read what, newspaper. Okay, so spend maximum 2 hours, 1 hour on news and 1 hour on views. Okay, today is just a start. From tomorrow onwards, you will not be able to read newspaper perfectly, but once you start attending classes, once you start taking tests, once you become more and more familiar with UPSC syllabus and previous year questions, then you would be in a position to what, better identify the topics. As of now, start reading the newspaper. 2 മണിക്കൂറിൽ efficient ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ന്യൂസ്പേപ്പർ വായിക്കാം. Okay, okay. Now
last topic is about what? Note making. It's about what? Note making. എങ്ങനെ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. ഓക്കെ, അത് ഡൗൺലോഡ് ആകത്തെ. സി നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. സി the question is not whether you need to make notes or not. See, why it is important to make notes is that making notes is a very effective method of studying. Okay. Making notes is a, excuse me, very effective way of studying. പഠിക്കാനുള്ള വളരെ effective ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത്? നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. Okay, so it's very important that what you need to make notes. Okay, so again, our general principle is that what you have 2 hours daily. In 2 hours, how much you can in 2 hours, how much content you can study and make, how much content that you can read and make notes in 2 hours, that is sufficient. എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നോ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. Okay, whatever content that you read, make proper notes. Make proper notes. Okay. Now, what is in by making notes? Making notes means it's not about copy pasting everything that is there in the newspaper. When you read newspaper, okay, there are certain core ideas that you will get from the newspaper. It might be certain keywords, it might be certain connections, it might be certain ideas. Okay, you need to what? Note those points down. Note those points down. Okay. Now, in the in the initial mentorship sessions, your mentors are going to what? Help you when it comes to making note. Today is just what? An introductory session. Okay. Now, 2 things that you need to identify here. Okay. I don't know how well you are able to see this. Okay. See, there are 2 ways in which you can make notes. Okay. And screen share ചെയ്തതാ. ഇത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? അല്ല, ഞാൻ ഇതിലെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത. ഇല്ല. ഓക്കെ. സി ഒന്ന് മൈക്ക് ഓഫ് ഫോണിലോ? സി എന്തോ AC കുറയ്ക്കണോ? ഇത് കുറെ നാൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ AC ഉണ്ടോ, AC ഉണ്ടോ, AC ഉണ്ടോ എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? AC വെച്ചു. ഇപ്പൊ എല്ലാ ബാച്ചിലും, ഇത് ഈ ബാച്ചിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ബാച്ചിലും സാർ AC ഓഫ് ചെയ്യാവോ, AC ഓഫ് ചെയ്യാവോ, AC ഓഫ് ചെയ്യാന്നായി. ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച് 24, നമുക്ക് 24 ആക്കാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ വരും ഞാൻ എല്ലാ ബാച്ചിൽ പറയുന്ന പോലെ AC അടുത്തിരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരെന്ത് ചെയ്യുക? മാറിയിരിക്കുക. എന്നാലും AC അടുത്തിരിക്കണം നിർബന്ധം അല്ല, ക്ലാസ്സിന്റെ നടുക്കിരിക്കണം നിർബന്ധമുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യുക? എന്തെങ്കിലും പുതപ്പോ ചാക്കോ ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? വരിക. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് വരിക. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഇതാ സാർ AC കൂടുതലാന്ന് കുറെ പേര് പറയും, AC കുറവാന്ന് വേറെ കുറെ പേര് പറയും. അവസാനം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തല്ലി ആർക്കാ ജീവൻ ബാക്കിയുള്ളവരനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so there are actually 2 questions that we need to answer. First question is that should we make digital notes or written notes? Okay, വളരെ obvious ആണ്. Go with what? Digital notes. Okay, പേനയും പേപ്പറും കൊണ്ട് എഴുതുന്നത് നല്ലതൊക്കെയാണ്, പക്ഷേ പേനയും പേപ്പറും കൊണ്ട് എഴുതിയാൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? It's very difficult to what? Manage civil service exam because you need to prepare for 1 year. The examination is again around 10 months long. If in case we are not able to qualify in the first attempt, we need to continue with our preparation. Okay, so practice on what? Digital notes. Practice on what? Digital notes. See, initially it's going to be what? The transition is going to be difficult. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പേന കൊണ്ട് എഴുതിയാൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? ആ ഒരു ഫീലൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ. അതൊക്കെ വെറുതെ തോന്നുന്നതാണ്. കുറെ നാൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തോളും? ഫീലൊക്കെ വന്നോളും. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യു നീഡ് ടു ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടെക്നിക്സ്. പ്രാക്ടീസ് വിത്ത് വാട്ട്? Digital notes. Okay.
See, there are multiple softwares that is available. Like we have Evernote, OneNote. All these are what? Free softwares. Okay, any software that you can use. Okay, Microsoft Word use ചെയ്യാതിരിക്കുക ഏതെങ്കിലും നോട്ട് മേക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുക. Okay, and like most of these the basic features that is required for civil service is actually what? Free. Okay, so you can use what? Any of these platform. To familiarize with the platform, just watch a 10-minute or 15 minutes video related with that particular platform. You'll be able to what? Easily understand how to use that particular platform. Okay, number one. Number two, second question is that you can actually make notes date-wise or topic-wise. Now, what is meant by date-wise? Date-wise means you put today's date, whatever news that is in the newspaper in today, you're going to put all those things together. That is what is called as what? Date-wise note making. Don't follow that particular pattern. In UPSC, we follow something called as what? Topic-wise note making. Okay, that is, we are going to divide the entire UPSC syllabus into topics and subtopics. We identify a news in a newspaper, identify a news. Okay, what do we do is that we write the notes of that particular news under a particular UPSC topic. Okay, see, can you see here? Here we have what? Essay, GS1, GS2, GS3, and GS4. So if I open GS1, you can actually see that history, Indian society, and geography. If I open Indian society, I can see what? Salient features of Indian society, role of women and women organization, population associate issues, poverty, and developmental issues. What are these? These are actually taken from what? UPSC syllabus. Okay. See, suppose in today's newspaper, there is a news related with what? Poverty and developmental issues. What will I do? I will open this poverty and developmental issues. And in the channel, e heading in the what I'll do is that I will open this poverty and developmental issues. So I'll make a new note. Okay, I'll put the heading. News heading. And whatever article that I get today in a point format, ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലുള്ള കണ്ടന്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ എഴുതും കണ്ടോ. Okay, probably after 1 week I might get again a news related with what? Poverty and developmental issues. Again, I am going to write what? New heading 1, new heading 2, okay. Under poverty and developmental issues, like in the newspaper, there is an article called as what? Poverty of weaker sections. അതാണ് അതിന്റെ ഹെഡിങ്. അതിനകത്ത് ഇന്നൊരു ന്യൂസ് വന്നു. അതിന്റെ ഹെഡിങ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? News 1. Okay. I may get what? Certain points. I'm going to note what? Point 1. In the format later, point format later. Don't write in what? Big paragraph. Don't copy and paste from the newspaper. Then after 1 week, again I get what? A continuing news of this particular article. Again, what I'm going to do? I'm going to write under this. So there will be what? News 2. Again, I'll have what? Point 1. Point 1. Point 2. Point 3. Okay. Idea മനസ്സിലായോ? ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? See, rather than categorizing news as per time, I categorize news as per what? As per topics. Okay. For example, today I identified what? And poverty of weaker sections. Now what I'm going to do? I'm going to put this particular news under what? Under this. Kando. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ?
in next 1.5 years, whatever news I get under poverty and developmental issues, I'm going to get it under this particular heading. Okay. Poverty or weaker sessions, in the news probably after 1 month again I might get certain news. All that would be what put together. Okay. So after my preparation, when I'm writing main examination, GS1 and GS2 would be on the same day, and GS2 and GS3 would be on the next day. So usually what happens is that most of the current affairs are for what? GS2 and GS3. So on the day before GS2, what I'll be able to do that I'll be able to go through all the important current affairs that have happened later with GS2 when I follow this particular format. Notes notes would be on the, it should not be date wise, it should be what? Topic wise. It should be topic wise. Okay. Don't write it in big paragraph, write it in what? Short paragraphs, or write it in bulletin points. Okay. More about this, your mentors would be giving guidelines. And in the class group mentors would conduct activities related with what? How to make notes. Play with this. Okay. So with that, we'll just conclude what? The preliminary session of note making and answer writing. Okay, we started with how to study effectively. We have shared certain methodologies. Then we went into what? Current affairs and note making. Okay, we practice either todanga. From today onwards, you are not going to be expert with that. Start with this next 1 week. What practice these things? Okay. Now on anganta കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. Okay, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ മെന്റേഴ്സിനെ allocate ചെയ്യാം. Current affairs session will be taken forward by your mentors. Okay. Any doubts? Okay. See, don't go with the note on the paper and file note making system. Start with what? Digital note making. So, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പോ ഒരു ടാബ്ലറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് definitely civil service preparation എന്താണ് ഇതൊരു സപ്പോർട്ടാണ്. Okay. Okay. So I think we'll end here today. See, hello. Now for 2024 prelims, like what current affairs would be asked? Like from what time onwards we need to follow current affairs? Okay. Satyam Barnyale, UPSC Kanganendilla, time span on Nulla, Celebrashan of UPSC in the Tunde, Tandu Ashamumbola current affairs in the Tunde, Choichetund. In certain years, UPSC have asked up to 2 to 3 years of current affairs. So practically what is possible is that we will start covering current affairs from Jan 2023. We'll start covering current affairs from Jan 2023. So if you have examination on May 2024, we'll start covering from Jan 2023. Now that does not mean you need to start reading newspaper from Jan 2023. That's not possible. So what you can do is that you can start reading newspaper from today onwards. For previous months, you can follow the current affairs compilation. You can follow what? Current affairs compilation. So don't go after that now. Spend 1 month familiarizing with what current affairs, then we'll go back to what older current affairs. Okay. Okay, thank you.